est extraordinaire, c'est qu'on observe que l'industrie des satellites a su évoluer de façon très significative. C'est aujourd'hui un marché extrêmement important qui concerne de nombreux secteurs, dans le domaine même de la communication, puisqu'il concerne la télévision, bien sûr, avec près de 400 millions aujourd'hui de foyers qui reçoivent la télévision grâce aux satellites. C'est aussi un ensemble de services offerts aux opérateurs de télécommunications. Et finalement, au plan mondial, c'est un support quasi universel, puisqu'il ne doit pas y avoir beaucoup de marchés nationaux, il n'y en a même certainement aucun, qui ne soit pas concerné par une connexion satellite. La grande force des satellites, c'est certainement le fait d'être à coût fixe pour beaucoup d'applications, en particulier la diffusion de programmes de télévision. Au-delà, je crois, des marchés, des arguments de base qui sont la télévision, et dans tous ces formats et les formats les plus évolués. Vous savez qu'ils vont beaucoup évoluer avec la ultra haute définition. Je crois que Telsat est très mobilisé sur cette perspective. Au-delà du très haut débit, dans des zones éparses dans lesquelles les réseaux filaires ne sont pas prêts à être déployés, il y a un certain nombre de marchés de niche extrêmement intéressants. Le marché des pétroliers, le marché des navires, le marché des avions, les grands chantiers à l'international et de façon générale aussi toutes les économies émergentes qui ne bénéficient pas d'infrastructures fiables. This is the BBC's news headquarters in London, and without satellites, this would be impossible. Pictures pour into this building, and pictures go out around the world. So whether it's news, brilliant high-quality natural history, that would all be impossible without satellites. So it's totally transformed the way we've worked over 30 years. The BBC believes for the future that satellites will be everywhere and part of everything that we do, both in terms of our correspondence and our photographers around the world being able to send pictures to us, satellites that are always on. Rather than waiting for a feed, the camera will be sending images all the time. And of course, for more and more audiences around the world, they will have satellite televisions and they will be able to see the world. Bringing quality to people's television screens is what the BBC believes in, and that's what satellite innovation can give us. Satellites will deliver the world to your living room in real time. Eutelsat nous a permis de porter au bout de nos ambitions ce qu'on développe au niveau des technologies. C'est-à-dire, on a, grâce à Eutelsat, développé en Europe non seulement les technologies, mais en même temps, on les a amenées à des concepts d'utilisation commerciale, des concepts de développement économique en faveur de l'économie européenne et auprès des citoyens usagers. Donc, un des plus beaux exemples de ce qu'on peut faire comme une réussite de bout en bout, de la technologie au marché. Je crois que progressivement et dans les années à venir, on va voir Eutelsat et les autres opérateurs faire des efforts de plus en plus importants pour améliorer l'intégration, je dirais, des solutions satellitaires au sein des solutions de télécommunication en général, de façon à ce que le satellite puisse encore et toujours apporter sa place, je dirais, de complément absolument indispensable et économiquement le plus rentable pour apporter de nouveaux services auprès de clients ou de citoyens. I
think that satellite is enormously exciting, particularly if you look at how to reach people for whom there is really no other hope. If you're living in a really rural area of the country, whether that's in Wales in England or whether that's in the middle of France, and you don't have any other option, but there is a satellite option available to you, then how fantastic. So there's never going to be one dominant technology, and I think it's probably quite right that there isn't, but I think in a combined landscape, satellite can provide a very vital part of access for all. We know that if you are online, then not only are you saving money, and the lowest income households save up to £170 a year, £170 is a lot of money, but also you achieve much better results at school. Children achieve a 25% increase in their grades. And as well as that, we know that if you're looking for work, you'll be 40% more likely to find a job if you are online. Let alone all of the qualitative stuff that's just beginning to emerge around kind of health and mental health. Isolation feelings get reduced, and feelings of loneliness get reduced by people being connected. So I am really interested in making sure that everybody can get the benefits of the internet. And one key plank of that is the broadband infrastructure, but another key plank is skills, and another key plank is services. So for me, when I think about the future and I think about what the UK could be or what Europe could be, it's all of those things are equally important. And that to me is about a universality of access and of skills so that everybody can get the benefits of being online. Today we are always connected and always on the move. And therefore, in that moving world, only satellite can provide all of the solutions that you want. Through satellites, you can save lives today. Through satellite, you can have a better access to knowledge, to the wealth of knowledge that the world is offering. And through satellite also, you'll be able to bring in technology as a tool to humans. On a personal level, I'm a satellite engineer, and I feel that the contribution satellite communication is bringing in the ICT field is simply second to none. Satellite has been always in the forefront of advances in technologies, and I believe that all the satellite professionals should be very proud of what they are doing.